Dumela bagaetsho ke Abraham Mogedi from Urban Podcast. Tabera thoma ra fetsa bagaetsho ke lebeletse gore we are about elections now, and then re bone gore borra dipolitiki le bomma dipolitiki ba rona mo gae JB Max le Dr. KK ba solofetsang baagi ba rona ebile ba re solofetsang le rona. So ke na le ntate ka mo o tla introduce morago gore dumedisane. Ntate wa ka le kae? Le teng mongwe wa me le kae? Thank you ke Abraham Mogedi kere. Re Mogedi ke a leboga. Thank you ntate wa ka. Yo ka bolela ba retso gore ko ena mang. Oh no, ke lebogile mkhonne ke dumedise le babogedi ba latedi ba podcast ke nna Xolile David Kham. Ke nna head ya constituency ya Action SA mo JB Max. Alright ntate wa ka. Ra tso go pora tlhalosetse gore di elections ke itse di atlatse. The preparations mo lona di ntse di tsamaya in terms of the structure, say the campaigns and all those. Ke a leboga mongwe wa me. Ke simolole pele hela ka gore Action SA ke lekoko le le itsegeng la Afrika Borwa. Mo tikologong ya rona ya JB Max le ntse le le teng e tswe ka bonya. Ke mo re boneng le rona re iphitlhela re ya go tsenela lekoko la Action SA ebile re newa le maikarabelo a go atolosa botshelo ba teng mo JB Max. Ke ka mo ba Action SA boetapele bone ba bona go tshwanela gore ba nne maikarabelo a go tsosolosa constituency ya JB Max. Fa re leng teng fa nka go na fela ka boripana ke re tiro ya rona e tsweletse bontle ebile lebelo le re tabogang ka lone le re hitile ka gore mo mogopolong re ne re ipaletse go gongwe mme re setse re hitile ka go ya ka tiro ya go batla maloko go tlhoma makala a nakwana boetapele ba nakwana bo bo netefatsang gore go nna le lekala le le tsitsitseng mme re sa dire fela seo re tsweletse gape le go thauta batlhophi le go ba itsisi ka maitlhomo magolo a Action SA le dinelano tse re ka reng fela ke di-offerings go ya ka di-policy le manifesto wa Action SA go ya mo dipusoselegaeng. Nka re Action SA e teng ebile e setse e gogetse boetapele bo nang le morago le le tsitsitseng go tsa puso tsa dithuto tsa setšhaba ka kakaretso mo e leng gore re ka re e teng Action SA mokgeti mongwe le mongwe o ka e lebella a tsana kwa gage go ena tšhono ya go tsamaisa puso selegae ya rona ya JB Max mme e seng fela seo le puso ya Afrika Borwa ka bophara. Alright. Ntate wa ka re na le karolo tse di rileng tsa batlhophi. Re na le bašwa bagolo le bomme bontate le bomme be re na le bonkgono le ntate mogolo batsofadi ba rona be ke tsenya le di batho ba ba nang le bogole, people living with disabilities. Gore ba go tlhope or gore ba tlhope Action SA ke so ba solofetsang sone ga ya ka di-category tse. Nkgonne ke a leboga ebile ke lebogela ka mokgwa o aroganyeng potso e ka teng gore e nne le boleng ko molebeleding kana molatedi wa podcast. Action SA molaetsa mogolo wa teng ke gore let's fix South Africa. A re bakanyeng Afrika Borwa. Ebile Action SA e tla go bolella gore Afrika Borwa ke naga e nang le lemorago la kgatelelo, tlhaolele, bosemorafi jalo le jalo, tshotlakako ya batho le dikgatelelo ya ditokelo tsa batho. Mo re leng teng fa re ile ra nna le tšhono ya go ka tlhopha puso go ya ka thato ya rona
ka ngwaga wa 1994 go tloga fo re bone dilo di le dintsi di diragala mo e leng gore go fitlhela gompieno re bona gore Aforika Borwa e tshwanetse e be e le kgakala ka ditsweletso pele tsa matshelo a batho yaanong dikarolo tse o buang ka tsone tseo Action SA e bua e lebeletse matshelo sentle ga o bua ka batšha o bua ka batho ba e leng gore ga ba dire o bua ka batho ba e leng gore ga ba itsholela ga ba na dithoto bontsi ke ba ba santse ba le mo tlase ga itshetlego ya botsadi ka tsa bophelo ga o bua ka botsadi bo bo sa berekeng o bua ka botsadi bo bo nang le bana bo bo nang le kgatelelo e tseneletseng e seng ya moruo fela maikutlo megopolo dilo tseo tsotlhe o bua ka bagodi ba e leng gore ba tshela ka thuso ya madi a kamkam am pension yaanong Action SA e re kana re le Aforika Borwa re ka kgona go fitlhelela go le gontsi mme hela ha re ka tla go fetsa dilo di tshwana le bo corruption corruption e simolola jana batho ba simolola ba thapa batho ba e leng gore ga bana di-skills dikwalo le lekitso e tseneletseng kana e maleba mo ditirong mme seo se sa diragale ka phoso se diragala ka maitlhomo a gore batho bao ba tsene ko dikantorong tsa puso ga ba fitlha ko dikantorong tsa puso ba dire ka go palelwa se segolo ke go dira bobodu ha bagodi ba ikopantshitse fa le ba re ka itapolosa puso e tshantse e dire ka bonako mongwe ko dikantorong tsa puso o goga dinao mongwe ko dikantorong tsa puso o tsaya tshwetso ya go thusa mang a sa thusi mang la bogelo le dithuso tse di tshwanetse di fitlhelele batho bao ga di itle go bone yaanong go baakanya tota ke go tlisa botsitso mo pusong le mo mananeng ka gore ko bohelong ba letsatsi puso yone e dira madi ka go taxa batho le ka ditsela di le dintsi madi a otlhe a tshwanetse a direle batho ba go seke ga nna le mo goteng batšha go apala gore ba tlholelwe ditiro because somebody o palelwa ke go revitalize dipolasi tse di tletseng mo le yone masepale ya JB Maxine tsena le tsone dipolasi tse o ka di revitalizang wa etsa di-agro processing mme hela dilo tsewa di tsaya gore o tshwanetse o tsenye batho ba ba nang le di-skills tse di maleba maitemogelo a maleba ba ye go direla batho mme hela e se maitemogelo le maitseo people must be ethical ebile their hearts must be well seated ga o direla puso pele wa gago e sa dula mo e tshwanetseng e dule teng ka go loka ke rona ba le ba re chaisang ka tene mo dikantorong ke rona ba le ba re tsang beke yotlhe go fexa dipampiri tsa motho ke rona ba le ba re theogelang ha re batla jaanong Action SA ya re dilo tseo tsotlhe re di lebeletse puso ga e sa tlhola e le mo tseleng e siameng di-sectora tse gore o tle o di direle ke ha o tla go tsaya puso o tsenya batho ba ba tsitsitseng ba ba nang le maikaelelo a lokileng ebe ba direla batšha go tlhamiwe ditiro batho ba nang le dikgwetlho kana ga re bua ka motho re re o na le kgwetlho a palame wheelchair go raya gore lefapha la tirelo loago le tshwana le social development le tlhoka badiredi loago ba e leng gore motho ga ya fela ko university ka gore there was a scholarship antuna bereka ko lefapheng a ba ntira social worker I'm employed ga ke na pelo eo so the recruitment process o tla bona gore re bua ka human resource in the country as Action SA re ya go dira jang gore puso e thape batho ba e leng gore ke ba ba siameng re na le manane a otlhe gore re seke ra favora batho go ya ka dipolotiki our processes must be transparent ha re tlhoka go thapa motho o tlileng go bankanya disuwa re thape motho o ntseng jalo gore batho ba re buang ka bone re ke bagodi ha a dutse a na le bothata ba gore metsi a elela mo pompong go nne le mongwe o e leng go o tlatla a baakanya seo so puso e leng gore e right puso e leng free from corruption political manipulation puso e senang
arrogance against its own voters ke yone e tlileng go fixa South Africa, and Action SA is the right party at the moment, the cleanest party e leng gore e na le vision e very clear, e na le di-policy tse di very clear mo e leng gore e a dira. Re ka lebella se se diragalang ko dimasepaleng tse baetapele ba Action SA ba neetsweng tšhono ko go tsone bo Dr. Nasipi mo we see wonders. O ka lebella tiro e dirwang ke baetapele ba Action SA ba ba leng ka mo dipalamenteng, we see wonders. We have seen moetapele wa Action SA le ha ile gore ka nako eo e ne ile moetapele mo tlase ga DA, which is very an important subject also e batho ba tshantse ba e lebele gore le koko la sepolotiki ha le sena baetapele ba ba right le ka se ke la dira ka go loka. Re Mashaba o kgonne go bontsha batho gore ga le mo boetapeleng ba puso o ka dira eng ka di-resources tsa puso, a tsaya batho ba ne ba dira le ma-security ba le private a ba insource ka mogare ga masepala, badiredi ba tlhokomelang loago ba di pick up waste a ba tsenya ka mo dimasepala. Now we simply are saying le go baakanya dimasepale le gore batho ba rona ba tle ba ungwele all the sectors tsa society, we need leadership e proper. All right. Ntatwa ka utlwa bua ka di-policies ne ka bona le pampiri ke re approved policies tsa Action SA. Mo malobeng re bone di-hawks di tsena ka dikantoro tsa ga masepale. No, recently re bone NCOP ba lwana gore masepale not masepale mara district including JB Max bo Klerksdorp most ya tšhelete ba e dirisitse mo di-consultancy, number 1. Number 2, di-hawks le SIU ba ntshitse report ya bona ya COVID, ya corruption e dirilweng ka COVID mo JB Max. Ba ntsha le report ya bona ya mo JB Max ya siwa barekeng for e ko tlase ka ko level The floodline canal. Yeah, floodline canal e ka ko tlase ka kwa. So ka di 4th of November ba electiwa. How will you tackle this as Action SA if o ka electiwa as a mayor or run le an upper hand wa masepale ka these issues tse? Mongwame a re simolole jana local government go ya ka constitution ya naga ya rona ya Afrika Borwa. Local government ina le di-objectives o di fitlhela mo karoleng ya section 152 ya constitution. Mongwe le mongwe o reng o batla go tsamaisa puso selegae o tshwanetse a tlhaloganye, a be a tlhaloganya le morago la puso selegae go latela se se tsentseng ka mo white paper ya local government ya 1998 gore ke eng tsene di tshwanetse di be di baakangwa mo local government, ke eng tsene di tshwanetse di be di tlhabololwa mo local government. O tshwanetse o dire seo, o tshwanetse o nne le di-policy jaaka Action SA e tlhaloganya gore batho ba nne le clean water, clean running water. O tlhoka go thapa batho ba ba tsitseng, o tlhoka go sa dirise madi a puso botlhatswa, o tlhoka go nna le manane a go maintaina infrastructure ya municipality without fail. You would see canal e o buang ka yone mongwane, and fortunately ke ne ke le mo councilor ka o ikemetseng ka nako eo. Oh yeah. Ke o mongwe wa batho ba ne ba goeletsa ba lwela taba ya canal ka sanko re le batho ba community re le mo mekgatlong e farologaneng go fitlhela ke be ke a go nna mo councilor ke nna ko teng ga di-chamber. Se se diragetseng ka nako eo go nnile le pegelo e tlisiwang e tlhalosa sentse se diragala ka floodline canal gore go ne go appointilwe contractor ka madi a itseng, contractor ene e dira eng go go tlhagelela bothata ba disuwa go go patelwa bokae morago madi a wa fela go se ke go tswelelwa morago pegelo eo e re no go oketswe nako le madi contractor boele on site. Ke o mongwe wa ba le khotla ba ne ba re nna ke a re nna ba kwale le mohatse gore ga ke itepatepanye le so seo ebile report eo ga ke e batla because ke ne ke bona gore ebile ke sa tlhaloganye le gore
go iragalang. So ga ke bua ka boetapele bo botsitsitseng ke dilo tse re buang ka tsone tse tshenyo ya madi go sa tlhokomele. Now we are very interested to hear the SIU or the Hawks by establishing and consequence management e diragale. Le tsone di institution tse tsa maponesa ba bang ba rekwa and so on. Nnete ga e sa tlhola e le bonolo mo lehatsheng mme hela ha ra tshwanela go itlogela. That's one. Two, o boditse ka gore what do you do to fix these issues in a municipal environment? Mongwe, you would ask yourself gore batho ba ba dirang o dikantorong ba reng bone ga ba bona seemo sa canal eo se le ka mokgwa leng ka teng. A kere yone e le diretse gore e tle e tseye metsi a ska a elela a ska ema and so on. Ga e dire so seo. But this is not for the first time. Let me show you what Action SA is saying. E bua ka streamlining ya planning for local government. Okay. Ko taxi renkeng ya Ikageng go kile go nna le di stalls tse di agiwang go sa consultiwa batho. That's poor planning. Oh yeah. Batho di hawkers be di re no mari ha ke pheya yang mo toileteng ele ya gileng ke be ke rekisetsa kae motho jang a ba dula kae. Now that's poor planning. So your planning is not evidence informed. So bukae e bua ka di evidence informed policies tse di formulatileng tse leng gore ga o dire policy fela o lebella mabaka le morago o lebella information and then o plana on the basis of that gore ka moso batho ba occupy dilo tseo o dirise madi a setšhaba go addressa what you need to address o bereka le batho ke ntho Action SA ya participatory governance. So ke leka le go tlhalosa gore o tla be o dirang o le moetapele wa Action SA o empoweriwa ke di policy tsa Action SA to do all these things. O tla mo goreng ga go na le tshenyo like during your COVID-19 reports, those reports must be publicized. Why le gompieno re itse gore mang o dirile eng mang o dirile. But ga go makatse because puso e ke a go bua ya ka motho kileng a nna mo gare ga yone ebile o nang le morago la gore batho for the longest time ba kile ba bolelwa gore ba na le di-shares mo Moirefiri Mall ba duetse madi ke ba etapele ba ba tshwanang le rona ba ne ba ema ka dinao re itsise batho gore dilo tse ga e se nnete re ne ga safara a pain ya go lelekwa le mo methatlong ene re bilong a mo go yone. But quality leadership will always not fear those attacks, especially ga ile go o direla batho. Now what will happen if action is not taken against batho ba ba dirileng wasteful expenditure over the canneling and all the projects that we are mentioning? It means it's a loss, and then service delivery will decline, and then there'll be a loss, and then individuals will benefit, but the government and the community at large will always be crying and crying and crying. So my response to what I will do is to do what is required. But remember, these things is because something needs to be fixed, and that's what Action SA is saying. Let's fix. You've got this situation because somebody is not giving them what they are supposed to get. They need a government like Action SA. Because municipality Eskom 3 billion. It means one day we are going to wake up this town in a ghost town. Eskom is switching off electricity. Both or connecting informally and formally will not have access. So you need a government that will make those who have connected informally to have it formally. So you need that fix in the hearts, minds, and the skills and the right leadership in office. All right. I want to go the councillors in the policy talona. Lebata the councillors in as Action SA because terrible na go tloga ka 1994 go tla yana gore di councillor di tsamadi go etsagalang ka di councillor kana tsamara nna le mefuta e ntseng ya di councillors lona mofuta wa councillor o le mmatlang ebile re Abramogeti nna councillor a lona le batla quality tse fe mo Abramogeti. Oh yes.
Action SA e go kopa gore you must show your skills, and then in the community, both as a person, what capabilities do you parade? Ho ka nna a soldier is spearheading the issues of development in local government, in the public service portal, and then you will be looked into that, and then also the endorsement. There's a process. It's party orientated. We are involved in that. It's an indicator that we use to see if this is a person among masses or is just a person in the periphery. And that will then give you an opportunity to choose the right candidates to stand and raise their hands up before the voters in the different wards of JB Max. And then once you have them, they sign a clear performance contract on what the party needs them to do. Because remember, this is a social contract. The people who vote Action SA is because they would have heard David or President Mashaba or Deputy President Kekana or Provincial Chairperson Nkashe reflecting on the policy stance of Action SA, and they make love to that and say, I will vote for Action SA, or as we campaign through our messaging. And then councillors must be held accountable by the party for that reason, and not to micromanage councillors for stealing and so on. Like we know other parties have already told South Africans that their councillors do not have capacity. Theirs is to sing and steal. So already in Action SA, we are talking something very precise. We are talking service deliveryism, hence our message of let's fix. That's precisely the caliber we can give to say a councillor of Action SA. It's a councillor that will exactly be resembling these features. Okay. Yeah, ntse re mo di councillors eng ntse re bona di councillors tse dingwe bontsi ba tsona there's a mandate ya community, there's a mandate ya party, but in most cases but are the mandate of party but we neglect the mandate of community. So are you saying gore le lona councillor wa lona 60% mandate to the community because of voted to batho, or is 50-50? Actually, the mandate of a councillor is from the community, and that's what Action SA Wholly. believes in. Wholly. Because you don't build a house for Action SA. You build a house for an inhabitant of a municipality. So a councillor derives a mandate from Section 152 of the Constitution. What empowers a councillor is to say, because the Constitution says people have got a right to life, and we have promised in our preamble of the Constitution to say we will give that to our people with careful consideration. Action SA have highlights of what we want to do with the energy environment. Supply, demand, management of the energy environment, the regulatory environment. Therefore, Action SA has got an offering on health issues and on climate and environmental issues. So a councillor of Action SA would know that when we go to a council for a development, we need to have ensured that all these environmental impact assessment studies are prior done to fast track. Not that tomorrow when we want to build a road, it's only now that we enter into. So a spatial development framework, developing le batho. That's what Action SA is talking about. We streamline those things. We know where we want to build a mall, a school. We anticipate the growth of the town and the township, and our plans must follow that. Even how we build plants and ports of energy for future, we must be informed by that. So those policies will only be complementing what the Constitution already says in a broad framework. Okay. So
if I'm not mistaken, that was 2016, if I'm not mistaken, when you took IEC to court. Le Bontate Stone. I forgot other leaders. 2020, last year, 2025. Arbone EFF, le MK. Para ba isa IEC ko court. Because they were saying gore gona le botsotsinyana kana go nnile le go sa tsamaisegeng sentle ga ditlhopho be di favora ANC be re bona le motlakase o tima for almost 5 to 10 minutes, if I'm not mistaken. So how are you going to make sure again or this election study November 4 they are free and fair? And if they are not fair, what do you anticipate to do? Well, I don't want to be a pessimist and outrightly plan on not free and fair elections. Okay. My belief is that we have made judicial strides by attaining that constitutional landmark judgment, Kham and others versus the IEC. It provides at least now a template for the IEC to ensure that they comply and do this. Elections, I'm not sure, much as I am a political activist, I'm not sure really if elections, it is the ultimate best way of setting up government or governments or electing leaders to certain responsibilities. I'm not sure, because elections are mired by all sorts of things. But for meat-bone, blood, flesh issues, I can say I believe that the IEC must be able to do that. They've got a yardstick now, and they should be determined to give free and fair elections. Of course, we are fallible as human beings. We are bound sometimes to err. Sometimes it's manipulation, sometimes it's genuine mistakes. In that spirit, I would want to believe that there's a recourse in this country. Hence the courts and everything, the electoral courts, should for one or the other reason, come across a situation where the IEC is found wanting. One has got arbiters to approach and seek recourse, and that would still be within ensuring that we maintain the pledge of free and fair elections in the country. So for me, I've got no great doubts. Of course, I'm a victim of certain shenanigans on elections, but we have passed that now. We managed to use that situation to improve and have positive out of it in the name of this judgment. So let's believe that we should be able to get free and fair elections. All right. So now the elections will get the 24th of November. What are the preparations now? Well, as you would know, the IEC has got its own framework. They will issue timetables. Political parties are participating in that party liaison committee structure to get information, to know what's happening, to be abreast with the IEC readiness and all of those things, challenges and solutions. Internally, we are on the ground daily. As you would observe, we speak to the people. Politics is about people, actually. Politics is about people, and revolution is people. So if you don't talk to people to get their temperature, you are not in the right space. So we are talking to people daily to get questions, to respond to questions, to explain. Action is to explain our offerings, and
to always be there. And to this far, we are receiving a good response from the people. People are joining Action SA. Others are committing their votes. This is campaign, but so far so good out of our work. All right. Bagaetso, Abraham Mokete from Arbe podcast. Tabe ra thoma ra feta you guys. Rena le ntate David Kham. Re bitwa go tle ka David Kham. Le go tla bua lena la tlole le ka mogare. Mara e ora tla lokisa e bagaetso. Action SA, they are saying gore the mandate wa ga councillor o tla be le mo kgethile for Action SA o tswa go community, not from the party, 100% from community. Yes. Meaning councillor ha ise ditletlebo tsa community kwa go masepala so nna bo ka dikarabo di right. Ha gona party to mo rang rena mar se re ka se sete go gala dilo tseo rona mandate wa rona ke o. Yeah, makhanselara ke bone ba ba approvang ntho e re bitsang integrated development plan. All right. That's why Action SA e batla makhanselara ba ba nang le empowerment. Councillor ke yone decide-ang gore tsela e agiwang, this financial e agiwa ko kae. So the councillors tse di senang capacity, they call meetings, ba fiwa di project list ke di official. Of course, they're dealing hard working because these poor officials, ba ke bone ba ba dirang di planning. And then councillor ka o itlhabitsa meeting a tlhalosetsa batho go tsela ya go kena. A ba kena ko meeting a emisa letsogo I approve the budget and the IDP. Kante sentle a councillor ke ene a etsang prioritization. Oh, Yeah, delivery of projects. I'm just talking on that part. So the councillors sa Action SA a ba ka se promise batho maka because ha o ga motho re tsela ya o tla bo itse o followa le di planning tsa le di process o itse gore this financial year tsela e itlile go agiwa. That is the mandate. Ha gona mo party tsenang teng because dilo tsa local government is about the people. Party e tsena mo gore re votetswe ke batho. We showed them our manifesto on top of the constitution. Re le ponesa la gago as a councillor to ensure that you delivered it. That's the fix we need in South Africa. We must do away with political interference in the governance system. okay. So you are saying gore the councillors, they are the most planners wa masepala in terms of development. Yes. If you know your work as a councillor, that's what you must achieve for your people. All right. So you are saying gore ke tla ba ka tsela ke fela gore councillor tse di sa pitlang too much mo bukeng e nna mathata ko council because planning ya motse selegae kana di townships e batla go kgona go bala no wenda ntse o bala. Bonnete ba taba ke gore re adoptile system ya ko Britain ya go tsamaisa puso dilo di kwadilwe di abadiwa go kwalwa. There's all sorts of methods and all these things. So how the councillor o kanna ga ona le badimo ba ba strong ba ba dirang gore o tlhaloganye dilo fela ka tlhogo o kgone go tlhalosa sentle ko bathong ene o bole motho o itshwereng sentle o dira sentle le batho ba gago ba community batho ba gutla ba itse batho ba rona ga ona le botho out of 100% ya wote 20% e ka nna ba natural jealousy ba ba go buang ba ba tletseng dilo but 80% e be nna batho ba ba focused ba ba amogelang gore councillor ya rona o tlhola le bale ba ba kgonang go bala pele wa gagwe is in the right places, uncorruptible and all sorts of so it's a combination of things about a human being when we talk leadership position. So you are saying gore it doesn't matter gore o balile or a bala. The only thing that we need is your wisdom. Is your wisdom to lead the people and knowledge. Yeah. Your humbleness. O tsewe ke modimo o dumele moya o go laole then you will do the right things for the people. O ka se tle ka do for borotho bore ke yone ya you realize those things ke dithoga go mo bathong ba bona. You will not give people EPWP and say mare ke go likile o skampo tsa dipotso. That will be an insult. You will be that councillor. O kgona go botsa bets bricks gore mare monna modimo o re direla eng economically in this town. Tota ya nong khale o le mo o jaga go bona but we still have young people who are not working. We still have this and this. We still have this and this.
you need a councillor ka yang go Trompi a re bona di sports ground tsa bona dia local football association ya sokola why o sa plant ditlhaga you lose nothing. This is a natural into I mean tlhaga re netso ke morena di mela tse ke tsa modimo ke le a tshwe ke la morena le tsotlhe tse di leng mo go di pesa le me di re ruta jalo. So a councillor that has God will always have wisdom, will be guided by the Holy Spirit to do wonders for his people. Not a wicked person. My councillor for the position. That is what we see in South Africa today. So we need to fix that. All right. So one of my last questions, why Action SA? Why Action SA? I like this question because it helps me to educate a lot of people. A political party is an organization. If you look at a definition, there are many definitions. Some definitions are agreed upon in the world of philosophy. Others are still under debate, but they are used in different contexts. My belief of an organization is a body that has got principles, vision, mission, members associated to those, and doing exactly that. For me, that defines what an organization is. But if an organization acts contrary to its own policies, its beliefs, for the longest time, even to a point where that becomes a subculture, or a dominant subculture that overpowers what's supposed to be a culture, predominantly, that is not an organization for me anymore. And to belong to that, it's fallacy because you are treading on an ice skate. It's like it's a cognitive dissonance. You are saying this, but you know exactly that this cannot be. So that organization becomes irrelevant even to the society. That's first and foremost. Two is to look at whether you are able to make contribution when you are in that organization towards the lives of the people. Meaning when there's supposed to be where you engage, where you make contributions. Is it about this electricity that is a problem? It's about this unemployment, it's about these potholes, it's about this water that is not so clean. It's about our Sampokwani throwing dirty wastewater into our rivers, which is not supposed to be environmental hazard. Is it about that? No. So we have to come back and say, but this has to be about that. All right. Lastly, Kham, can you talk to your voters? Voters, yeah, it's Action SA. It's a clean party, free from all these horrors that you might want to think of. It's inspiring, it has got offerings, it has got professional leadership, committed leadership. At the helm of it, it has got a leader of the caliber of Ntate Mashaba who's got a right heart, a hard worker, with a good track record in business, in governance. And we have seen, he appeared in Johannesburg municipality. We have seen what he has done. We cannot doubt that his culture will be, I mean, if the head is right, the body and everything will, that's the anatomy understanding of politics. And that leadership is still pure. That's what South Africa needs. First-time voters, let's go out in our numbers in August again and register and vote for Action SA. Let's use this time to fix what is broken because we can see and move away from our frustrations and become governors. Action SA is also encouraging young people to apply for candidacy to become councillors. Why must we encourage you to be voters and not encourage you to be governors of your own lives? So, let's fix this thing. Action only. All right. That was the 30 months, that June. What is your take on that? Or what is Action SA doing about that? We believe
we believe in the diaspora. We believe in the international relations as a party. What we are simply saying on the foreign policy is that how we relate with foreign countries should be beneficial. Should be beneficial. If you come to South Africa for a particular purpose, that should be defined. And then obviously there are protocols to immigration laws. Compliance should be paid. But Home Affairs also must be checked and be cleaned, because some of the things, wrongdoings, are also facilitated from there. What we are saying is that you cannot come to South Africa and do what a South African can do. And what we are saying is that let international investors come into this country, free market, but at least show cause. Come and invest and inject capital into our economy. That is accepted. And then you comply with the laws and you do the right things. And then this has caused many problems. You can talk about the exploitation of labor, but those are subsidiary issues. They are as a result of us not handling this particular immigration matter correctly. So as Action SA, that's what we are saying. But because of that, there are many issues. People talk about the hijack of buildings, people talk about this and that, people talk about crime, many issues. And then, but our policy, first and foremost, I think I have clarified to say, come the 30th, it's not a matter of the 30th. It's just that South Africans, for contemporary correctness, South Africans are hurtful about this matter. They feel government has not been doing anything. Actually, government to a greater extent has been facilitating this harboring of illegal immigrants into the country. They have been laughing to it and not doing anything. So this pressure of the 30th is towards government to say you need to comply, you need to do the right things, and not vent your frustration and anger and shift goalposts and start calling people who are fighting for policy implementation xenophobic and all of that. That is not xenophobia. We can read, we know what xenophobia means. What is happening in South Africa now? It's citizens who are saying, until when? Let's start doing this thing, and then let's start owning up and start working on our economy and start building our country, as it has been the case before. And that should not be misconstrued to mean that Action SA is not friendly to foreign nationals. That is a deliberate misinterpretation because people want to shift goalposts. Okay. All right. Bakhetso kare am khutlong ba podcast ya rona. Tabe ya no re thoma re fetsa bakhetso ke di 1 le di 2 ne August. Ya di 1 le di 2 tsa August bakhetso gape ke di voter registrations. Are ka bongata ba rona bontsi ba rona re go register go kgona go vote bakhetso. Wena go tswa mo Arguing podcast o re tlhopela go votela bakgetso mara na le ntatwa Action SA ka mo re David Kham. Hela ka le bleletse le tla ntho e right for lona bakgetso. Ke rona ba. Sharp.